Hello friends, we are discussing about the characteristics of the vector product. The fourth characteristic of the vector product is if vector p equal to vector q, that is the जे दोन वेक्टर्स आपण त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतोय ते जर सेम असतील, ते जर इक्वल वेक्टर्स असतील, देन मॉड ऑफ p क्रॉस q म्हणजेच काय, मॉड ऑफ p क्रॉस p किंवा मॉड ऑफ p क्रॉस q क्रॉस q. But we know that the vector product of the vectors which are in the same direction is 0. कारण आता यांच्यामधला अँगल किती आहे, 0. So sin of 0 is 0. So the answer will be 0. So the vector product of two equal vectors is 0. So the next characteristic of the vector product we are going to discuss. We are taking the vector p in terms of its rectangular components. म्हणजे p ला आपण कसं कन्सिडर केलेलं आहे, along the pxi plus pyj plus pzk. So px is along the x component. Px is the x component, y component and the z component. And then q हा वेक्टर पण घेतलेला आहे again in terms of its rectangular component, that is qxi plus qyj and qz plus qzk. असा p and q हे दोन्ही वेक्टर्स घेतलेले आहेत आणि आता आपल्याला त्यांची मल्टिप्लिकेशन करायची, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. सो p क्रॉस q, मग आपण हा वेक्टर लिहिला pxi plus pyj plus pzk क्रॉस qxi plus qyj plus qzk, हा दुसरा वेक्टर लिहिला. Now आपल्याला p क्रॉस q, this has three terms and this also has three terms. So we are going to take the cross product, the vector multiplication. So p cross q is, आता हा pxi या ह्या पहिल्या टर्मचं क्रॉस प्रोडक्ट आपण याच्याशी घेऊ. सो pxi क्रॉस qxi plus qyj plus qzk. आता हे सेकंड टर्म सिलेक्ट करू. सो pyj क्रॉस qxi plus qyj plus qzk. आता ही थर्ड टर्म सिलेक्ट करू प्लस pzk क्रॉस qxi plus qyj plus qzk. So आपण इथे हे we have written. Now again this is one single term and there are three different terms here in the vector q, that is qxi, qyj and qzk. Now again we separate, परत आपण separate करणार आहे. So p cross q is pxi cross qxi, pxi cross qyj, pxi cross qzk. So this we have written first. Then for here we are writing pyj cross qxi, pyj cross qyj, pyj cross qzk. Then the next pzk cross, for this term we have written pzk cross qxi, pzk cross qxi, pzk cross qyj, pzk cross qyj and pzk cross qzk. So this now we have written. Now again we rearrange, आपण त्याला rearrange करणार आहे आणि मग आपण कसं लिहिणार आहे की px qx आपण एका बाजूला लिहून घेऊ आणि हे मॅग्निट्यूड्स आपण एका बाजूला लिहून घेऊ आणि युनिट वेक्टर्स आपण एका बाजूला लिहू. सो px qx cross I cross I, px qx into I cross I, px qy into I cross j, px qz into I cross k. म्हणजे आपल्याला सॉल्व करायला इझी होणार आहे. सो हे फक्त मॅग्निट्यूड्स आहेत म्हणून ते आपण एका बाजूला लिहून घेतले, ते फक्त नंबर्स आहेत म्हणून आपण एका बाजूला लिहून घेतलेले आहेत. नाउ py qx j cross I, py qy j cross j, py qz j cross k, pz qx k cross I, pz qy k cross j, pz qz k cross k. So in this way we have written again the terms. Now आता आपण ह्याला सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. आता आपण now we know that the I cross I, the unit vector along the x-axis, the product of the unit vector I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k is equal to 0. हे आता आपण आताच मागच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो इथे ही जी I cross I
j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k इक्वल टू 0. सो ही जी टर्म आहे I क्रॉस I ची ही, so this will become 0. Then he j cross j जी term है, this will become 0, and this, because of this k cross k is 0, so this will become 0, and so this term and this term all will become 0. म्हणजे हे तीनही cancel झाल्या terms because the answer is 0. Now the next is I cross j. आपण आत्ताच डिस्कस केलेलं आहे की I, j and k. So I cross j is k. I cross j is k. J cross k is I. And k cross I is j. असं clockwise गेलं तर ते करेक्ट आहे. I cross j is k, j cross k is I, and k cross I is j. पण जर आपल्याला अँटी क्लॉकवाईज जायचं असेल तर I cross k असं जर गेलं तर इट इज मायनस j. k cross j, k असं जर गेलो, k cross j is minus I. And j cross I is minus. Clockwise गेलो तर ते पॉझिटिव्ह आहे. I cross j is k, j cross k is I. But anti-clockwise गेलो तर तिथे मायनस साइन येते. So I cross k is minus j, k cross j is minus I, j cross I is minus k. So j cross I is minus k, k cross j is minus I cross k is minus j. So in this way we have, this is the method to know I cross j is k but j cross I is minus k. I cross j is k but j cross I is minus k. So we have found the values of I cross j, j cross k, k cross I. Now we will be putting this value here. So I have written here px qy. I cross j is k. Px qz. I cross k. I cross k is minus j. This is opposite, anti-clockwise aleli hai. So I cross k is minus j. So this is minus j here. Then we have py qx. J cross I. So j cross I, anti-clockwise चालली म्हणजे इथे minus k येईल. So इथे minus k. Then py, then py qz. J cross k is I. So this is I. Then pz qx j. So pz qx k cross I. So k cross I is j. And pz qy k cross j, that is minus I. So in this way we have found the, with the help of these values, of I cross j, these cross products, we have found out the values of the vectors. इथे जे काही vectors आलेले आहेत त्या vectors ची value इथे आपण find केलेली आहे. Now we simplify more. So we get P cross Q is equal to, this is 0. Then Px Qy K plus Px Qz minus j plus Py Qx minus k plus Py Qz I plus Pz Qx j plus Pz Qy minus j. So we have P cross Q is equal to Px Qy K minus Px Qz j plus Py minus Py Qx k
py qx k plus py qz I py qz I plus pz qx j pz qx j plus pz qy minus pz qy j. So this we can write, this we have found. So now we can write this in the determinant. Got terms p cross q is px qy k minus px qz j minus py qx k plus py qz I plus pz qx j minus pz qy I. Now हे जे I चे जे टर्म्स आहेत ते आपण एका बाजूला घेणार, जे चे टर्म्स एका बाजूला घेणार आणि के चे टर्म्स आपण एका बाजूला घेणार. सो वी राइट हियर p cross q is equal to, so this is the term of I, so I write py qz I minus pz qy I. So this is the term of I, this is the term of I. Next, this is the term of j and this is also the term of j. So minus px qz j plus pz qx j plus this is the term of k and this is the term of k. So plus px qy k minus py qx k. So आपण इथे I च्या टर्म्स, j च्या टर्म्स आणि k च्या टर्म्स आपण रिअरेंज केलेले आहेत. सो p क्रॉस q इज इक्वल टू I ब्रॅकेटच्या आतमध्ये py qz minus pz qy py qz minus pz qy. Now here I take minus j px qz minus pz qx and I take here plus k. So plus k px qy minus py qx px qy minus qy px. P cross q is I py qz minus pz qy minus j px qz minus pz qx plus k px qy minus qx py. यालाच आपण डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो p क्रॉस q that is equal to in determinant form I j and k. So here px, here py, here pz, here qx, qy and qz. So we get I py qz minus qy pz, then j or इथे j च्या ऐवजी आपल्याला minus j घ्यायला पाहिजे. So minus j py qz minus j px qz minus pz qx k px qy k च इथे घ्यायचं px qy and qx py. So qx py. So in this way हे जे काही आपण लिहिलेलं आहे याचा डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये असं आपण लिहू शकतो. म्हणजे आपण कन्क्लूड काय करतो आहे, वी आर कन्क्लूडिंग दॅट व्हेन टू वेक्टर्स आर the rectangular components of two vectors are multiplied, we get the result in this determinant form. Next characteristic which we have to consider is
about the area of the parallelogram. इथे आपण एक पॅरलोग्राम घेतलेला आहे. वी नो दॅट पॅरलोग्राम कोणती फिगर आहे की ज्याचे अपोजिट साइड्स आर पॅरलल अँड इक्वल, दॅट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो OA is one side and it is parallel to BC and OB is another side, it is parallel to AC. आपण दोन वेक्टर्स घेतलेले आहेत along the adjacent side. म्हणजे OA हा एक वेक्टर आहे किंवा वेक्टर P म्हणू आपण त्याला, OB हा दुसरा वेक्टर आहे त्याला वेक्टर आपण Q म्हणू. सो या दोन वेक्टर्सच्या मदतीने हा पॅरलोग्राम कंप्लीट केलेला आहे. नाउ द एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम, the area of parallelogram as we know it is always the base into height. So base किती आहे तर OA हा बेस आहे आणि हाइट पॅरलोग्रामची कशी फाइंड करतो आपण तर एका अपोजिट पॉइंट पासून आपण इथे परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला OA वर, B या पॉइंट पासून आपण OA वर परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला. हा परपेंडिक्युलर आहे, इट इज कुठे मीट झाला ॲट OA, B या पॉइंट वर मीट झालेला आहे. सो दिस BD is the height of the parallelogram. This is the height. So area of parallelogram is the base into height. So the base is OA and the height is BD. So now OA we know that is the magnitude of the vector P. P या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड आहे OA म्हणून आपल्याला P लिहू शकतो. पण BD काय आहे तर ही हाइट h आहे. Now we know that sin of theta is opposite side upon hypotenuse. So BD upon OB. So sin of theta is BD upon OB. So BD is OB sin theta. So BD is OB sin theta. Now, but what is OB? OB is the magnitude of the vector Q. So we write here BD is OA into OB sin theta. So that is OA is P and OB is Q and sin of theta. So it is P into Q into sin theta. So we get it as हे काय आहे हा P क्रॉस Q चा मॅग्निट्यूड आहे म्हणून आपण कसं लिहिलं मॉड ऑफ P क्रॉस Q म्हणजे एरिया ऑफ पॅरलोग्राम इज मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. So with the end result, the conclusion is ह्या पॅरलोग्रामची जी एरिया आहे ती किती असते तर ती द मॅग्निट्यूड ऑफ त्यांचा जो वेक्टर प्रोडक्ट आहे त्या दोन जो पॅरलोग्राम ज्या दोन वेक्टर्स पासून तयार केलेला आहे वेक्टर P आणि वेक्टर Q त्यांचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो मॅग्निट्यूड म्हणजे एरिया ऑफ पॅरलोग्राम असते. थँक यू.